Mm. Legacy routing VLANs. So dito po we will add the router, then we will add two switch, and then each switch we will add PC, PC1, PC0, PC1, PC3. Kada switch we will add three PCs, and we will use connection. We will add connection to it. Then pagka-add natin ng PC, gagamit po tayo ng copper straight para mag-connect sa switch to PC. So pass internet 0 para sa unang switch, then second second is pass internet 02 para sa pangalawang PC natin sa switch 1. And then sa switch sa switch naman, isa pang connection para sa PC3. Then another switch, mag-add po tayo ng connection para naman po sa tatlong PC na meron siya. So ganun lang po ating gagawin. Add lang po ng wire or connection para po sa ating mga PCs. Pagkatapos nating i-add ang connection ng PC to switch, mag-a-add naman po tayo ng connection para po sa ating router to PC, to switch. Then, yun yung gigabit 00 hanggang sa 01. Then, another connection para sa gigabit 01 to gigabyte 02. And then, pagkoconnectin naman po natin ang switch 0 to switch 1. And then, punta po tayo sa switch 1 sa command line interface. Then, enable, configure terminal. Katapos, maglalagay lang po tayo ng mga VLAN names. So, para sa PC, VLAN 17. Then, ang name niya is VLAN 17. And then, exit para naman po sa next VLAN, VLAN 77. Okay, VLAN 77, and then ang name niya is uppercase VLAN 77. And then, exit para malagyan ulit ng panibago yung sa switch 2, sa switch 1. Then, punta tayo sa switch 0. Pagkatapos natin maglagay ng mga VLAN names, is lagay tayo ng int range. Int range F0 slash 1 to 2. And then, switch port mode access. Tapos enter, then switch port access VLAN 77. And then exit command. Then punta naman po tayo sa switch 1 at ganun rin lang po ang ating gagawin. In interface F0 slash oops, F0 slash 3, then enter, switch port mode access. Then pagkatapos po is switch port access VLAN switch port access VLAN 77 again, and then enter, exit command. Katapos po niyan is punta po ulit tayo sa switch 0,
Para sa another command na gagawin natin, interface, interface range, and then interface range fa slash f0 slash 3, then enter. We will use again the switch port mode access. Switch port mode access, and then switch port access VLAN 77. Then exit command integer range for fa0 slash 1 to 2, 1 to 2, then enter. Again, switch port mode access, enter, and then switch port access VLAN 17, access VLAN 17, enter, exit command, and then pupunta naman po tayo sa switch 1, then we will repeat the same procedure na ginamit natin sa switch 0. Int range f0 slash 2, 2 to 3, then enter. We will use the switch port mode access, enter, then switch port access VLAN 17, access VLAN 77, then enter, exit command, enter, then para, para naman po sa PC17, so ganun din lang po, same procedure, int range, int f0 slash 1, enter, and then switch port mode access, enter, then switch port access VLAN 77, 17, VLAN 17, then enter, exit command, pagkatapos nyan is int f0 slash 4, and then another switch port mode access, switch port mode trunk, and then switch port trunk allowed VLAN 17 and 77, enter, exit command again, then gagawin din po natin yan sa switch 1, int f0 slash 4, and then enter, switch port
trunk mode, switch port, switch port trunk allowed VLAN 17 to VLAN 17 and VLAN 77 and then exit. Pagkatapos natin configure ang mga switch, punta naman tayo sa router. Sa router, enable, configure terminal, and then int, int g, int giga, int gig 0/0 dot 17. So invalid interface. Again, int gig 0/0/1.17. And then, katapos po niyan is we will use the encapsulation dot 1q 17, enter, and then IP add po tayo or IP address. Maglalagay po tayo ng IP address 10.144.17.1, then 255.255.255.255